துறைமுகம்தான் ஒரு நாட்டுடைய பொருளாதாரத்தினுடைய வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கின்ற பெரும் காரணியாக இருக்கிறது. துறைமுகம் இல்லாவிட்டால் ஒரு நாட்டுடைய பொருளாதார எல்லை ஒரு நாட்டுக்குள்ளேயே சுருங்கி விடுகிறது. துறைமுகங்கள் தான் உலக அளவில் பொருளாதார எல்லையை விரிவாக்கம் செய்கின்றன. பொருள்களுடன் நாகரிகத்தை, மொழியை, பண்பாட்டு தலங்களை வெளிநாட்டுகளுக்கு எடுத்து செல்கின்றன என்பதற்கு பல ஆதாரங்கள் வரலாற்றில் நம்மால் சுட்ட முடிகிறது. பழந்தமிழர்கள் கடல் வாணிபத்தில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள். தமிழகத்தில் இருந்து முத்து, யானை தந்தங்கள் முதலிய பொருள்களை எல்லாம் ஏற்றுமதி செய்தார்கள். அந்த ஏற்றுமதி செய்ததற்கு ஈடாக பண்டமாற்று முறையில் அவர்கள் எதையை பெற்றார்கள் என்றால் பொற்காசுகளை மிகுதியாக பெற்றிருக்கிறார்கள். உலகம் முழுவதும் பொன்னுக்கு மிகுந்த மதிப்புண்டு. அந்த நாடுகளிலிருந்து அந்த பொன்னை இறக்குமதி செய்ததும் தமிழ்நாட்டை ஒரு மிக வளமிக்க ஒரு பகுதியாக, ஒரு நாடாக மாற்றியது. அந்த காசுகளை எல்லாம் கோர்த்து மாலையாக, காசு மாலையாக பெண்கள் அணிந்து கொண்டார்கள். What were the commodities of trade? A trade which entailed so much labor, risk and expense. They needed our spices, not merely pepper, but also cardamom, cloves, nutmegs and much more. Our textiles, cotton and silk, Indian ivory, iron and steel, and also our gemstones, especially beryl or aquamarine, Vidurium in Tamil, which was then found only in 2 places, both in the Coimbatore, Erode, Salem region. We also see ports which were specialized in certain things, like we see Kodumanal. We see a lot of Roman find of coins there. Why did Kodumanal become so important? The reason was that Indian lapidaries and glassmakers were available in those places. Lapidaries are those who cut stones to precious sizes, and glass bead makers are those who make out of sand, glass, tubes, and cut it to sizes as glass beads. These two were available maximum in certain places only. The sand was a raw material for these glass beads, and that was available in plenty in certain areas. And that particular sand, as it was available, and it was also near a port, place like Kodumanal, which was Noyal River, there the people developed this art of glass bead cutting and sending from there. Now people say, though Roman finds are seen there, it was Indians who taught Romans how to work on these things, though earlier it was believed that Romans came and settled here and taught all these people how to make glass beads. It was not so. What did the Romans give to India in return for all these things that they took from here? It is said that the Indians did not need anything specific from Rome, and hence insisted that the Romans pay in gold and silver for all that they took from India. Thus the Romans gave gold, silver and copper coins, ornaments, and maybe other objects made of other metals like lead and antimony, Roman lamps, huge metallic lamps, again may be made of copper or some such metal, Roman wine, which was in great demand among the nobility in Tamilagam, of course coral and certain glass artifacts like fruit bowls. Thus India got precious metals like gold and silver from Rome, and that is the reason why in many archaeological sites all over Tamilagam, right from the Vengadam hills down to Kanyakumari,
we have discovered thousands and thousands of Roman coins for the last 200 years. Goods including spices from Southeast Asia came to Sri Lanka and South India and then travelled to Rome. Thus, the ports of South India acted as transit depots in this long transcontinental trade linking Southeast Asia, China, Sri Lanka, India, Africa and Rome. Contacts between Tamilagam and Rome was not merely confined to commercial ties. It extended far beyond that to exchange of diplomatic missions and cultural interaction. We have ample references in early Greek and Latin literature to diplomatic missions sent by the Tamil kings to the Roman emperor. The most famous example is that of a diplomatic mission sent by the Pandyan king of Madurai all the way to Rome. And that was during the time of Augustus, who ruled from 27 BC to 14 AD and whose reign saw an unprecedented increase in the volume of the cultural and commercial links between Tamilagam and Rome. After Augustus, many other Roman rulers like Antoninus Pius and Trajan received diplomats from the kingdoms of Tamilagam. And the rulers and the people of Tamilagam were greatly influenced by this contact. The Tamil kings began to issue coins based on the model of the Roman coins. For instance, the Sangam Cheras, the Sangam Pandyas, both of them issued royal portrait coins, coins bearing the bust of the king based on the model of similar portrait coins issued in Rome. சேர அரசர்கள் தங்களை பாடிய புலவர்களுக்கெல்லாம் பொற்காசுகளை பரிசாக தந்திருக்கிறதை பதிற்று பத்து பதிவு செய்திருக்கிறது. உதாரணமாக கலங்காய்க்கண்ணி நார்முடிச்சேரல் என்கிற அரசன் தன்னை பாடிய காப்பியாற்று காப்பியனாருக்கு 40,000 பொன் கொடுத்த செய்தியை பதிற்றுப்பத்தின் மூலமாக நாம் அறியலாம். அதே போல கடல் பிறக்கோட்டிய செங்குட்டுவன் தன்னை பாடிய பரணருக்கு பொன் 100,000 காணம் கொடுத்த செய்தியையும் பதிற்றுப்பத்தின் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது. அவ்வாறே செல்வக்கடுங்கோ வாழியாதன் தன்னை பாடிய கபிலருக்கு 100,000 காணம் பொன் கொடுத்ததை பதிற்றுப்பத்து பதிவு செய்திருக்கிறது. இளஞ்சேரல் இரும்புரை என்பவன் தன்னை பாடிய பெருங்குன்றூர் கிழாருக்கு 32,000 காணம் பொன் பரிசளித்திருக்கிறான் என்பதையும் நாம் பதிற்றுப்பத்து மூலமாக அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. இவ்வாறு சேர அரசர்கள் தம்மை பாடி வந்த புலவர்களினுடைய வறுமையை போகும்படியாக, அவர்களுடைய வாழ்க்கை மிக உன்னத நிலையை அடையும்படியாக தங்களிடம் இருந்த பொற்காசுகளை எல்லாம் வாரி வழங்கிய ஒரு செய்தியை நாம் பதிற்றுப்பத்திலே பார்க்க முடிகிறது. அந்த காலம் ஒரு பொற்காலம் என்பதற்கு பதிற்றுப்பத்தில் அவர்கள் கொடுத்த பொற்காசுகளை அடிப்படையாக வைத்து நாம் உறுதி செய்யலாம். We also find a lot of Roman imprints on Tamilagam's art, culture and society. Many of these influences slowly intermingled with the native South Indian tradition and have survived to this day. We have found a Roman amphitheater exactly to the scale built in the Roman Empire in Nagarjunakonda, and we have evidences of Roman settlements
where Roman families lived here for centuries in sites like Arikamedu on the east coast and even in Muziris on the west coast, and these people lived here adjusting themselves remarkably well to the Indian climate and lifestyle. The Roman coins reaching India in thousands had a major role to play in Indian art and economy. In different parts of Tamilagam, these coins were used as currency. Tamilagam had very few deposits of gold or silver, hence the Roman gold and silver coins were held in great value. There have been instances where the Roman coin was slashed by a knife or a chisel to authenticate it as local currency. Now, this long-distance, far-flung contact, both cultural and commercial, would have needed efficient transport and communication system both in Tamilagam and the Roman Empire. Sadly, we have hardly any evidences on this, especially with regard to Tamilagam. What we know is both Rome and Tamilagam had a strong and efficient shipbuilding industry. But South India definitely had bigger ships too, which probably sailed to China and Southeast Asia both during and after the Roman trade period. The Roman trade gradually declining from the 2nd, 3rd centuries AD and finally tapering off by the 6th, 7th century. வரலாற்றில் தொன்மை நாகரிகங்களில் ஒன்றான சீன நாகரிகத்தோடு தமிழர்கள் தொடர்பு வைத்திருந்தார்கள். குறிப்பாக 2ஆம் நூற்றாண்டில் நமது நாட்டிலிருந்து பல பொருள்கள் சீனருக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அதற்கு ஆதாரமாக தான் சீன நாட்டில் இன்றளவும் மல்லியை மல்லி என்று அழைக்கிறார்கள். மா என்றால் குதிரை, சீனாவிலும் குதிரை தான். இது போன்ற பல பொருள்கள் சீனாவுக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டு அந்த பொருள்களின் வழியே தமிழும் அங்கு பரவி இருக்கிறது. ஏறக்குறைய 40 சொற்கள் சீனாவில் தமிழ் சொற்கள் இருப்பதை நமது அகராதியிலே உள்ளது என்பதையும் இங்கு குறிப்பிடுகிறேன். Tamilagam's trade with countries to her east, Sri Lanka, Southeast Asia and China, dates back prior to the commencement of the Roman trade itself, probably in the 3rd or 2nd centuries BC. And this trade between Tamilagam and Southeast Asia and China continued beyond the Roman period, beyond the Sangam age, well into the Pallava times. Tamilagam